ఇప్పుడు లంబసింగ్ నుంచి మనం కొత్తపల్లి వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్తున్నాం. లంబసింగ్ నుంచి 25 కిలోమీటర్స్ ఉంది. అండ్ అక్కడ రిసార్ట్లో అడిగితే 2 రూట్స్ ఉన్నాయన్నారు. ఒక షార్ట్ కట్ రూట్ అంట. షార్ట్ కట్ రూట్ ఇక్కడ ఫ్రంట్ వస్తుంటే విలేజెస్లో అడుగుతా అంటే చెప్తారు. ఇప్పుడు నేనున్న తాజాంగి విలేజ్ కాంచి లెఫ్ట్కి వెళ్ళాను నేను. సో ఇంకో రూట్ ఏంటంటే అది కార్స్ అండ్ బైక్స్ రెండు వెళ్తాయి. ఇప్పుడు ఈ రూట్లో మాత్రం కొంచెం రోడ్డు బాగుండదంట. ఓన్లీ బైక్స్కి అయితే వెళ్ళొచ్చు కానీ కార్లు వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి అన్నారు. అదే షార్ట్ కట్ రూట్ అన్నట్టు ఇప్పుడు పోయేది. అండ్ షార్ట్ కట్లో వెళ్తే ఒక 5-6 కిలోమీటర్స్ తక్కువ వస్తుందంట. ప్లస్ టైం కూడా కలిసి వస్తుంది. సో ఇక్కడికి వచ్చే ముందు ఏంటంటే ఎట్లా సిగ్నల్స్ ఏం పనిచేయాలి కాబట్టి మ్యాప్స్ ఆఫ్లైన్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని వస్తే బెటర్ ఇంకా. ఎందుకంటే ఇక్కడ మన ప్లేస్ కూడా ఉందో లేదు. అండ్ ఇక్కడ ఫ్యూయల్ వచ్చేటప్పుడు మాత్రం నర్సీపట్నంలోనే ఫుల్ ట్యాంక్ చేయించుకోవాలి. అంటే నర్సీపట్నం దాటినాక కూడా ఒక 3-4 బంక్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ కొట్టించుకోవాలి. బట్ మేము మర్చిపోయి వచ్చేసినాం. ఇప్పుడు ఇందులో ఒక 2 లీటర్స్ ఉంది. బైక్ ఆల్రెడీ రిజర్వ్లో పడ్డది. ఒక 100 కిలోమీటర్స్ పోతాయిలేండి. అక్కడ వాటర్ ఫాల్ చూసేసినాక చింతపల్లి అని ఒక ఊరు ఉంది. సో ఆ ఊరిలో బంక్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ మేము వెళ్ళేది ఎట్లా చింతపల్లి నుంచి వెళ్ళాలి కాబట్టి సో అక్కడ ఫ్యూయల్ రీఫిల్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇక సో నైట్ ఇక్కడ లంబసింగ్లో క్యాంపెయినింగ్ చేస్తే నైట్ ఫుడ్ ఏమి ఉండదు. మామూలుగా మనం ఆర్డర్ ఇచ్చి చేయించుకోవడమే. వాళ్ళు ఫుడ్ ఏం ప్రొవైడ్ చేయరు. ఓన్లీ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ మాత్రం ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఒకసారి ఆ వ్యూ చూడండి, మొత్తం మౌంటైన్స్. ఇక్కడ ఇంకోటి రిజర్వాయర్ కూడా ఉంది, బట్ మేము అటు వెళ్ళట్లే. టైం వేస్ట్. ఇప్పుడు వాటర్ ఫాల్ చూసుకొని మేము భద్రాచలంకి వెళ్ళేలోపు ఈవినింగ్ అయిపోద్ది నాకు తెలిసి. అండ్ ఇప్పుడు వెళ్ళేది మొత్తం కంప్లీట్ ఫారెస్ట్ రోడ్ నుంచే భద్రాచలం వరకు మొత్తం ఫారెస్ట్ రూట్లోనే వెళ్తున్నాం. అయ్యో చాలా చిన్నగా ఉంది ఫాల్స్. సో ముందట ఇదే వాటర్ ఫ్లో, ముందట ఇంకోటి ఉందంట పెద్దది, అక్కడ నుంచి వాటర్ ఫ్లో అవుతున్నాయట. సో అక్కడికి వెళ్దాం. ఘాట్ సెక్షన్ స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడే. నిన్న నైట్ వచ్చింది కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇట్లా ఉంది ఘాట్ సెక్షన్, బట్ అది ఇంకా డేంజరస్గా ఉంది రోడ్డు. రైట్ సైడ్ వ్యూ మాత్రం అదిరిపోయింది. వ్యూ మాత్రం సూపర్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి. సడన్ ఒకటోసారి ఫారెస్ట్ లోపల నుంచి రోడ్ వచ్చేసింది. జీమడుగుల లోతుగడ్డ జంక్షన్ 18 కిలోమీటర్లు. ఇక్కడ అడుగుదాం.
భయ వాటర్ ఫాల్స్ ఇటేనా? రైట్ సైడా? ఓకే. కొత్తపల్లి వాటర్ ఫాల్స్. ఫైనల్గా వాటర్ ఫాల్స్కి వచ్చేసినాం. బండి పార్కింగ్ టికెట్ 10 రూపాయలు. బైక్ పార్క్ చేయాలి. లెఫ్ట్ సైడ్ పార్క్ చేద్దాం. बोर्ड पड़ा नहीं बढ़ते हैं स्लो चलो तुम స్టెప్ ఎక్కడైనా వాటర్ ఫాల్ ఒకటే కానీ ఇట్లా పడతా అంటే చూస్తాం కానీ ఇక్కడ వెరైటీ ఉంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక కాడ వ్యూ పాయింట్ మిస్ అయినా ఇంకో కాడ తీసుకోవచ్చు.
ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ కూడా చూసేసాం, సూపర్ ఉంది వాటర్ ఫాల్స్. సో ఇప్పుడు వాటర్ ఫాల్స్ నుంచి అగైన్ ఇప్పుడు చింతపల్లికి వెళ్తున్నాం. సో అక్కడ ఫ్యూయల్ ఒకటి కొట్టించేసి లంచ్ కూడా అక్కడనే చేసి అక్కడ నుంచి భద్రాచలం టు వరంగల్. ఇక్కడ ఆగుదాం.